Assalamu alaikum warahmatullah masu bin mu a wannan channel. Barka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Kamar da ku sani a bidiyo mu da suka gabata mun yi magana akan wani application da ake samun USDT for free ba tare da ka saka kuɗi ba tare da ka saka ko sisin kwabo ba, wanda wannan sunan website din ko application din sunan shi tax, wanda mun riga mun yi bayani yadda ake registration a cikin shi, sai dai mutane da dama sukan samu wahala ta hanyar registration a cikin wannan website kasancewa sun yi update da dama. To shi yasa nake cewa zan sake muku wannan sabon bidiyo akan yadda zaka register a cikin wannan website din cikin sauki ba tare da ka saka ko sisin kwabo ba, sa'annan kai amfani da ita ka samu kuɗi. Kamar da muka sani tax application ne na samun USDT kyauta, sa'annan application ne da yake da alaka da TokenPocket, wanda kenan a yanzu TokenPocket kawai zaka yi amfani da shi domin yin binding na wallet naka a cikin wannan application na tax. Sa'annan nan gaba zai iya kasancewa ya samu partnership da irin su Binance, su irin Trust Wallet, Coinbase da dai sauransu. To a cikin wannan bidiyon zan nuna maka komai step by step ta yadda za ka yi register, kai binding na account naka, sa'annan har ka yi amfani da shi domin samun kuɗi a cikin shi, ko in ce samun USDT. Saboda haka abin da za ka yi kai tsaye ka danna a link da ke description na wannan bidiyo, kana dannawa zai kawo ka wannan fuskar. Abin da za ka yi shine sai ka saka phone number ka, bayan ka saka phone number abin da za ka yi shine sai ka zo kai creating na password da kake so ka yi amfani da shi. Saboda haka sai kai creating na password, bayan ka saka password za ka ga wannan referal code ne, sai ka bar shi a nan gurin. Bayan ka kammala saka password, idan ka zo kasa ga nambobi nan a nan sun fito 0866, to kai duk abin da suka baka shine za ka saka a nan. Saboda haka sai ka zo ka saka waɗannan nambobin a nan, sai ka danna akan register. Kai tsaye zai nuna maka register success, sai ka zo a nan sai ka saka waɗannan abin da ka saka, sai ka yi login. Kana dannawa akan login, kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. To abin da zaka yi shine sai ka danna akan wallet, zaka ga inda aka rubuta wallet, sai ka danna akan wannan wallet din. Kana dannawa kai tsaye zai kawo ka nan, za a buƙaci ka saka TRX wallet address domin yin binding. To a nan kamata ka lura sosai, domin kuwa wallet ɗin kawai da za ka yi amfani da shi TokenPocket. Saboda haka idan ka saka wani wallet saɓanin TokenPocket ba zai yi ba, saboda kai tsaye zan nuna maka wallet ɗin da za ka yi ta inda za mu shiga Play Store domin yin download na wannan application. Bayan mun shiga Play Store kai tsaye sai mu yi searching na TokenPocket kamar haka. Muna yin searching na TokenPocket zai fito kamar haka. Idan ka diba na riga na yi downloading din shi, saboda haka sai in danna akan open. To wannan shine za ka yi downloading, saboda haka na danna akan open. Kai tsaye za mu jira wannan application ko in ce wannan wallet ya kammala buɗewa. Yana buɗewa zai kama na fuska kamar haka. Idan yana wannan sai ka danna akan cancel ɗin na ƙasa, kana dannawa akan cancel ko kuma I got it, za ka kai tsaye wannan abin ya ɓace. To idan ka duba za ka ga akwai an rubuta I have an account, sannan za ka ga no account, sai ka danna akan no account, saboda kai yanzu za ka buɗa. Kana buɗawa idan ka duba ƙasa za ka ga inda aka saka Tron. To kawai abin da za ka yi shine sai ka zaɓi wannan Tron, yana buɗewa kamar haka, sai ka zaɓi create wallet. To abin da zaka shine idan ka zabi create wallet zai kama wannan fuskar, sai ka tabbatar ka saka password ɗinka. Bayan ka tabbatar ka saka password, sai kai cikin na I agree, sai ka danna akan create wallet. Kana dannawa akan create wallet, kai tsaye zaka ka danna akan wannan create wallet din, zaka ga ya nuno ma wannan fuskar. To sai ka danna akan I got it. Idan ka danna akan I got it zai kawo ma press. To waɗannan press shine security naka. Duk wanda ya san yadda ake amfani da wallet to ya san wannan. To abin da zaka shine zai ka je kai kwafin wannan. Idan kai kwafin su ka ajiye su a wuri mai kyau yanda suke akan tsari, sai ka danna akan gaba, zai nuna maka inda zaka saka su. Kana saka su kai tsaye zai wuce da kai irin wannan. To na boye wannan saboda sirri ne, bana son kowa ya ga wannan. To idan ya kawo ka anan shine zaka danna akan back. Idan ka danna akan back zai kawo ka anan, duka zaka iya yin cancel. Idan ka danna akan cancel kai tsaye zaka ga wallet ɗinka ya bayyana kamar haka. Idan ka duba za ka ga Tron kwaya ɗaya kawai nake da shi a cikin wallet nawa. To binding a cikin wannan wallet ɗin da wancan tax ba zai yiwu ba, dole sai in kana da Tron akalla guda 8. To wani zai ce ta yaya zan samu Tron guda 8? Kada ka damu, idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon zan nuna maka ta yadda zaka samu Tron guda 8 da zaka yi amfani da su ba tare da ka siyo ba, ba tare da ka yi amfani da kuɗin ka ba. Kawai ni yanzu zan yi kwafin su, zan tura USDT guda 11 da nake so in yi amfani da ita a cikin wannan. Saboda haka zan danna akan receive. Bayan na danna akan receive zan yi kwafi na wannan wallet address din. Idan na yi kwafi zan turo USDT na da kuma Tron da zan yi amfani da. Kai zan nuna maka yadda zaka same shi for free. Saboda haka idan ka duba yanzu na turo USDT 11, gashi nan ina da Tron kuma guda 13. To saboda haka kai tsaye yanzu
zan je domin yin binding. To abin da zan yi shine sai in sake dannawa akan wannan receipt ɗin. Idan ka duba akwai receipt a can sama, tunda still da wannan wallet address na wannan wallet ɗin zai amfani da shi, don haka sai in danna akan copy. Idan na danna akan copy, abin da zan yi shine sai in yi copy na wannan wallet address, sai in minimizing in koma a cikin teaser tags inda ya nuna min in saka wannan wallet address. Saboda haka kai tsaye sai in yi pasting na wannan wallet address. Bayan na yi pasting, idan ka duba a gefe za ka ga an saka next. To abin da za ka yi shine sai ka danna akan wannan next. Kana dannawa akan next za ka ga successfully submitted. To abin da za ka yi shine anan kai tsaye idan ya nuna ma wannan, abin da za ka yi shine sai ka yi contacting na customer care. Idan ka duba ga wani hoto a can sama. Sai dai kamar haka akwai abin da ake kira event bonus, wato USDT da haka na saka 11 a ciki. To idan na batta ta ɗan jima ta ɗauki ƙila aƙalla kwana 3 kwana 5, to akwai bonus da ina samu akan barin USDT na da na yi a cikin wannan wallet. Sa'annan zan nuna maka yadda za ka yi amfani da ita domin tax a cikin wannan application, kana samun kuɗi riba akan wannan USDT da ka saka. To a nan za ka yi, bayan ka shiga sai ka gaya ma wannan customer kana buƙatar wannan tur 8 da za ka yi binding na account naka. To su za su baka wannan turon 8 for free ba tare da ka saka ba. Kaga kenan za ka yi binding na wallet naka for free. To kana yin contacting ɗin shi, zai buƙaci ka tura mishi wallet naka, sai ka tura mishi wallet address na TokenPocket. Bayan ya tura maka wannan turon guda 8, kai tsaye idan ka dawo za ka ga fuskar wannan teaser tags ɗin. Idan ka dawo a cikin teaser tag ɗin ta nuna kamar haka, sai ka yi refreshing na page. Idan ma bai nuno maka ba, idan ka refresh na page zai nuno maka haka. Saboda haka sai ka danna akan confirm. Kamin ka danna akan confirm, idan ka duba za ka ga an saka TokenPocket, wato wannan wallet ɗin da muka yi amfani da shi. Idan ka duba za ka ga an saka shi, to sai ka taɓa shi. Kana taɓa wannan TokenPocket ɗin, bayan ka taɓa shi sai ka zo ka danna akan confirm. Kana dannawa akan confirm, kai tsaye zai dawo da kai a cikin TokenPocket. To abin da za ka yi shine sai ka danna back. Kana danna back za ka ga rubutu a nan, sai ka danna akan I got it. Idan ka duba za ka ga rubutu an saka I got it inda na ja layi kamar haka. To sai ka danna akan I got it ɗin nan. Bayan ka danna wannan rubutun za ka ga ya fara loading kamar haka. To idan ya fara loading ɗin sai ka ja shi, zai kawo maka wannan fuskar. Sai ka danna akan I agree and no. Kana dannawa kan I agree and no, zai sake dawo da kai ne, sai ka danna confirm. Kana danna confirm, kai tsaye zai ɗauke ka inda za ka saka password. To sai ka saka password na TokenPocket naka. Bayan ka kammala saka password, kai tsaye abin da za ka shine sai ka danna akan confirm. Idan ka duba za ka ga an saka confirm a gehe, sai ka danna akan wannan confirm ɗin. Kana dannawa, idan mai thumbprint ce za a nuna maka fingerprint, sai ka yi. To kai tsaye za ta fara loading, ta inda daga ƙarshe za ka ga ya nuna maka cewa successfully kai binding. Wannan zai yi binding ne sai in kana da wannan turon guda 8 wanda za ka yi requesting. To idan ka duba yanzu binding ɗinmu ya kammala. Idan ka duba turon ɗinmu guda 13 yanzu ya koma 6. Ta cewa kenan wallet ɗinmu yanzu ya yi binding, amma kuma ga USDT mu nan guda 11. Idan muka dawo a cikin teaser tags, abin da za mu yi shine sai mu sake refreshing. Bayan mun yi refresh, idan ka duba za ka ga an rubuta launch wato a cikin wannan yellow rubutu. To abin da za ka yi shine sai ka danna akan wannan launch ɗin. Kana dannawa akan launch, kai tsaye fuskar da zai kawo maka ita ce wannan. To abin da za ka yi na gaba shine sai ka je ka danna akan personal, saboda tabbatar da wallet naka ya linkin ko bai linkin ba. To idan ka duba za ka ga cewa USDT da muke da shi guda 11 gashi nan ya bayyana a cikin wannan teaser tags ɗin application, wanda yake nuna cewa wallet ɗinmu ya yi binding successfully. To abin da za mu yi shine yanzu za mu je mu yi tax. Kasancewar muna da USDT guda 11, dama ana buƙatar minimum na USDT guda 10 ta wanda za ka yi amfani da shi domin yin tax. Saboda haka kai tsaye abin da za mu yi shine za mu je sai mu danna akan tax. Bayan mun danna akan tax, kai tsaye zai bamu wannan fuskar ta za ka ga zaɓuka daban-daban. To mu da yake USDT guda 11 gare mu, dole akan Amazon za mu yi amfani da shi. Saboda haka sai mu danna akan Amazon. Muna dannawa akan Amazon, kai tsaye zai fara sacin abubuwa daban-daban kamar haka. To abin da za ka yi shine sai ka danna akan guda ɗaya daga ciki. Kana dannawa za ka gano success, zai yi loading ya buɗe kamar haka. Sai ka sake dannawa akan purchase. Kana dannawa akan purchase, zai sake nuna maka success. Idan ka duba gashi nan ya kammala. Yanzu haka an aza maka bonus a cikin wallet naka ko balance naka na cikin wannan application. To haka za ka riƙa maimaita 10, kasancewar kowace rana za ƙalla sau 10 a cikin wannan
application ta hanyar yin amfani da balance ɗin da kake da shi a cikin teaser tags a cikin TokenPocket. Kuma gwargwadon yawan USDT da kake da shi, gwargwadon iya adadin bonus ɗin da kake samu. Saboda haka gashi nan muna maimaitawa har mun kammala guda 10. Saboda haka yanzu mun kammala guda 10, idan muka je muka duba za ku ga cewa mun kammala komai waɗannan tax ɗin guda 10. To ta yanda suke ga su nan kowanne za ka ga irin percentage ɗin da za ka riƙa samu da kuma USDT nawa kake da shi, sa'annan za ka iya participating a cikin kowanne daga ciki. Ga su nan sunaye daban-daban, akwai Target, Amazon, Walmart, Lazada da dai sauransu. To duk wanda ka zaɓa ko kuma USDT da kake da shi sai ka zaɓi wanda ya daidai da kai sai ka yi amfani da shi. To idan ka duba kuma minimum withdrawal a cikin wannan website kawai USDT guda 2 ne. Idan kana yin wannan har USDT ka ta kai guda 2, to kai tsaye za ka yi withdrawal sai ta dawo a cikin TokenPocket naka, ta inda za ka iya tura ta zuwa Binance ko zuwa wani wuri ka siyar. Da haka kai tsaye abin da za mu yi idan lokacin withdrawal ya yi, muna so mu yi withdrawal. Idan ka duba a gefen ka na dama za ka ga gurin da aka saka withdrawal. To abin da za ka yi shine sai mu danna akan wannan withdrawal ɗin. Muna dannawa akan withdrawal zai kawo mana wannan fuskar ta inda za a buƙaci mu saka password na withdrawal. Sai mu zo mu saka password gashi nan kamar haka. Za mu zo mu saka password ɗin da muke so mu yi amfani da shi a wajen yin withdrawal. Saboda haka abin da za mu yi kai tsaye bayan mun saka password, idan ka duba ƙasa za ka ga submit, to sai ka danna akan submit. Kana yin submitting kai tsaye zai nuna success sai ya kawo ka zuwa wannan fuskar. To ta nan USDT da ka samu a can gurin idan ta kai guda 2 kawai za ka saka USDT guda 2 a can wurin amount. Kana saka USDT guda 2, idan ka zo a nan ƙasa za ka ga wurin saka withdrawal password. To sai ka saka withdrawal password, amma ka sani za a janye USDT guda 1 ta withdrawal fee, ko da withdrawal 50 ce kai. To kasancewar bamu da balance ya nuna insufficient balance. Abu na gaba da za ka iya samun kuɗi shi a cikin wannan website shine financial. Idan ka danna akan financial za ka ga ya buɗe maka fuska kamar haka, ta inda za ka ga akwai plan A, plan B, plan C, akwai plan D. To kowane plan da irin percentage ɗin da kake samu, sa'annan da iya adadin kwanakin da za ka iya yin holding na wannan USDT da ka samu a cikin wannan application, maimakon kai withdraw amfani da ita a cikin financial domin samun wata riba ba tare da ka shigo kayi tax ba. Kawai abin da za ka yi shine idan na kwana 7 kake so sai ka danna akan plan A. Kana dannawa akan plan A zai buɗe maka fuska kamar haka, ta inda zaka saka amount wanda minimum amount USDT guda 10 ne. Sai ka danna akan yes I am in. Kana dannawa akan yes I am in, idan kana da wannan USDT ko ka samu bonus na USDT a tax da kai, to kai tsaye zaka ga ya wuce. Kawai bayan kwana 7 zaka je ka karɓi ribar ka da percentage ɗin da zaka samu a ciki. Hanya ta gaba da zan nuna maka ita ce hanyar da za ka samu kuɗi a cikin wannan website ɗin ba tare da ka saka USDT ko CC ba, kuma ba tare da ka yi amfani da wani abu ba. Kawai idan dai ka yi binding za ka samu kuɗi kamar dai da nuna muku a bidiyon da ya gabata ta yadda na samu USDT a cikin wannan website. Abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan claim reward. Kana dannawa akan claim reward kai tsaye za ka ga ya buɗe maka fuska kamar haka, ta inda za ka ga kwanaki. To kana dannawa kawai a koda yaushe idan ka zo ka danna a kowace rana za su ƙara maka USDT. Idan ka duba za ka ga USDT nawa yana ƙaruwa kamar haka. To hanya ta gaba da za ka samu kuɗi bayan claim reward shine kai invitation. Dukan mutum ɗaya da ka gayyata za ka ga za su baka bonus, wanda basic invitation bonus shine 0.1 US dollars. To abin da za ka samu kenan a dukan mutum ɗaya da ka gayyata. Saboda haka ta hanyar referral ma za ka iya samun USDT a cikin wannan website ɗin ba tare da ka yi wani dogon wahala ba. Kawai abin da za ka yi shine idan kana so ka yi inviting sai ka danna akan invite friend. To idan ka danna akan wannan invite friend ɗin kai tsaye za ka ga ya buɗe maka fuska kamar haka, ta inda za ka ga a can sama inda aka saka copy. To kana dannawa akan copy, kawai ka yi copy na wannan referral code naka, za ka je ka yi sharing zuwa ga abokaninka a Facebook, irin WhatsApp, duka wanda ya yi za kana samun US dollars. Idan kana son ka gane ko mutum nawa ka gayyata ko nawa ka samu sai ka danna akan invited friend. Kana dannawa kai tsaye zaka ga ya buɗe fuska kamar haka. Idan ka duba na gayyace kusan mutum 862, sa'annan ga irin USDT da na samu nan ta hanyar invitation, wanda kai ma zaka iya samun wannan ta hanyar yin inviting zuwa wannan
application. To kawai abin da za ka yi kenan, idan kana so ka ga record na duk wani tax da kai a cikin wannan application, sai ka danna akan teaser record. Kana dannawa kai tsaye zai buɗe maka wannan fuskar, za ka ga dukkan wani tax da ka gabatar a cikin wannan website da yanda kuma abin da ka samu akan shi. Kuma duk wanda ka gayyata idan ya saka kuɗi a cikin TokenPocket nashi, za kana samun 8%. Idan shi wannan ya gayyaci wani, za ka samu 5%. Idan wannan 3%. To duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, kada ka manta kai ma wannan channel subscribing, sannan ka danna wannan bidiyon alamar like, kada ka manta kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa tare da mu a cikin wannan bidiyon.